40वा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा बेटा. आज ईश्वरचरणी एवढी प्रार्थना करते की यापुढील सुद्धा तुझे आयुष्य सुखासमाधानाचे, आरोग्यदायक, प्रगतिशील आणि यशोदायक जा. तुझ्या सगळ्या इच्छा पुऱ्या होत. आजपर्यंत तू आणि ललितने खूप मेहनत घेऊन खूप काही केले. यापुढेही ललित किंवा सोबत तुझे दिवस असेच सगळे मजेत जावो, तुझी खूप प्रगती हो हीच इच्छा. तुला माझे अनेक शुभ आशीर्वाद. हॅपी बर्थडे. Happy 40th, already 40, बुड्ढी हो गई तुम. Join the Buddha's gang. You know what? On a serious note, though, I have so many memories of we growing together right from the time when you were born. Actually, that I don't remember; I was too small. But yeah, I remember lots of things. How we used to go together to Same's place to watch TV. And one of the most fond memories is how I used to have my kulfi and then have yours too. But this time I can have only one. My half share will now go away. But I'm really proud of how what you have achieved. You know, you were in vernacular medium, but no one would have ever realized that. The way you carry yourself and the way you have carried yourself for so many years. Really fabulous. Really proud of how you have made a name for yourself. Not only here, but also in another country. So really happy for you. Have a great life. Enjoy. Now that you are on 40, this is the real new 20s, and you really need to now enjoy it. So have a great life. Enjoy. Wish you a very happy birthday. So 40, I just can't believe that. Maybe my math says it's second time 20s. Probably because when we met first, we were in our 20s, and the memories are still so fresh that I still feel that you are in your 20s. So yes, we will take it that way, that it is second time 20s. And all those memories, I really, today when I was asked to make this video, I can recollect all those fun times that we have had together. So much of laughter that we used to have, and especially because our names being same, so many funny incidences that we experienced. I am sure that when I'm saying this, you would definitely recollect your dentist incidents that happened when she was thoroughly shocked seeing a pregnancy report, and she realized that, oh my god, Snehal, I have already taken so many x-rays with you. And then you realize that okay, it is Bhabhi's file and not yours. So, and similarly, of course, the car insurance guy, when the car was in your name and I was responding him over the phone, and he was thoroughly confused as to Snehal Sheth is Sameer Sheth's wife or sister. So yes, today also when I recollect all this, I really still laugh equally to the bottom of my tummy, and definitely you being there, I miss my company to give me support in pulling Sameer's leg. I hope you remember that how we used to enact him when he was having a severe bronchitis, and of course we got a very big spanking from Mama that how can you do so when he is so ill. So yes, I hope all this enjoyment and laughter and such fun continues in your life. So stay healthy, stay happy, and as I said, yes, cheers to your so-called 40 but second time 20s. Cheers. I thought this was your 30th, but you know. Anyways, have a great day. I love you so much. Wish you many happy returns of the day on your 40th birthday. Sweet. Happy birthday, Pinky Attu. Come soon to Canada. We'll have fun. Take care. Hi Pinky. Hope you're enjoying the cold Chicago
windy city air, but this is where we are. And the beach says hello and happy 40th birthday, and hope you come to visit me soon. Happy birthday. Come soon. Bye. पिंकी, वाढदिवसाच्या तुला हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे. तुझी इच्छा, तुझी आकांक्षा उंच भरारी घेऊन दे. मनात आमच्या एकच इच्छा, आपणास उदंड आयुष्य लाभू दे. तुला माझ्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कशी आहे तू? गणित कसा आहे किंवा कशी आहे? सगळ्यांना माझी आठवण देणे. पिंका, तुला 40व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मामाकडनं. लवकरच इंडियात परत ये. हॅपी बर्थडे पिंकी. तू लहानाची एवढी मोठी कधी झाली हेच कळलं नाही. तुला आठवतं का, माझं लग्न झालं ना तेव्हा तू खूप छोटी होती. आपण दोघीजणी तुमच्या अंगणात खेळायचो. तू पेंटिंग काढायचीस, आपण चित्र रंगवायचो. आणखीन सांगायचं म्हणजे तू बेंगलोर ट्रिपला माझ्यासोबत होतीस लग्न झालं तेव्हा. माझं पण नवीनच लग्न झालं होतं. तू, मी, मनीषा मामी, किशोर मामा, प्रीतम आपण बेंगलोर ट्रिपला गेलो होतो. खूप धमाल केली होती. तुला वाढदिवसाच्या हार्दिक व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे पिंकी दीदी. ॲक्च्युली मला आठवतच नाही आहे की आपण लास्ट कधी भेटलो. आय थिंक मी 4th किंवा 5th मध्ये असेल. सो होप टू मीट यू सून. हाय, हॅपी बर्थडे फ्रॉम सौरभ. Hi Pinks, wish you a very 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 happy birthday. I do have a lot of memories with you when we were staying in Belapur together. You taking me to fancy restaurants and you taking me to mall. I think I was 15-16 years old and it was all new for me. After that even we met a lot of times. We really have a lot of memories together. Celebrating Kiva's I think 4th birthday, I was there with you guys and it was a lot of fun organizing the birthday and celebrating it. In this COVID time, I'm wishing you virtually. I really want to see you soon and we should celebrate your birthday. Wish you many happy returns of the day, Didi. Stay healthy, stay safe. It's your birthday. Happy birthday, Didi. Google says the more the number of birthdays you have, the longer you live. On your 40th birthday, here's me wishing you all the success, happiness, love, wisdom, wealth, all that you deserve and desire. Enjoy your birthday. Happy birthday. Hi Pinky Masi, me and my Gopsa are going to wish you a happy 40th birthday. Many happy returns of the day. Have a lovely day. I've seen many photos of you and Mama and you both look like very naughty kids wearing sarees and all and hugging each other. I wish me and Kiva Didi were together, but for now it's okay. I hope I will see you all next time. Bye. पिंकी, 40 हा आकडा तसा फार मोठा होतोय. आमच्या डोळ्यासमोर उभी राहते ती 4 आणि 5 वर्षाचीच पिंकी, एकदम हास्यवदनी. तू आणि ललितने जी प्रगती केली आहे त्याबद्दल खरंच तुमचं कौतुक. फक्त एकच वाटतं की तू इंडियात परत आलीस म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या सहवासात मजा येईल. ऑल द बेस्ट टू यू. Hi Pinky, wish you many happy returns of the day. हाय पिंकी, कशी आहेस? आज तुझा 40वा वाढदिवस. आमचं लग्न झालं तेव्हा 4 वर्षाची होती. कशी गेली ही सगळी वर्ष? आता हाच वाढदिवस तू मस्त एन्जॉय कर
आणि सगळ्यांच्या भेटीने एकदम मस्त मजेत राहा. तुला वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा. हाय पिंकी, तुला वाढदिवसाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मला विश्वासच बसत नाही की आमची छोटीशी पिंका 40 वर्षाची झाली. मी तर तुला जन्मापासून पाहत आलेली आहे. त्यामुळे तुझ्या खूप साऱ्या मेमरीज माझ्याजवळ आहेत. त्यातलीच एक मी शेअर करते. मला आठवते की ज्योतीच्या पहिल्या वाढदिवसाला ताई आत्यांनी एक बाहुली आणली होती. ती तुला पण हवी होती, पण ज्योती काही तुला ती द्यायला तयार नव्हती. त्यामुळे तुम्ही दोघी एवढ्या रडल्या होतात. तसंच तुम्हाला दोघींनाही सेम कपडे, सेम खेळणी लागायची. दिवाळीसाठी पण कपडे आणले तरी तुम्हाला दोघींना सारखे लागायचे. ते पण अजूनही आठवते. तसंच मला तुझ्या आवडीचे काही पदार्थ केले की अजूनही तुझी खूप आठवण येते. तू तर एक गावाकडच्या मुलामुलींसाठी एक रोल मॉडेल आहेस. तुझा माणगावच्या शाळेपासून US पर्यंतचा प्रवासाबद्दल मला खूप अभिमान आहे. तुला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप आशीर्वाद. तू ललित किंवा खूप मजेत आणि सुखी राहा. तसंच तुला परत एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हाय पिंका, विश यू हॅपी बर्थडे. आणि फिलिंग सो स्पेशल की तुझा बर्थडे अशा पद्धतीने आपण सेलिब्रेट करतो आहोत. मला अजूनही ते दिवस आठवत आहे जेव्हा मी, ज्योती आणि तू आपण माणगावला धमाल करायचो, मोरबा रोडला फिरायला जायचो. आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत कायमच तू माझ्यासाठी रोल मॉडेल राहिलेली आहेस. आणि त्याला मुख्य कारण आईसुद्धा आहे. कारण आई नेहमीच मला हे सांगायची की पिंकी कशी हुशार आहे बघ, पिंकीला परीक्षेत कसं यश मिळतं आहे. आणि समीर दादावरून तुझं नाव समीरा ठेवलं आहे, तर त्यामुळे तूही त्यांच्यासारखंच गुणी व्हायला हवं, चांगलं व्हायला हवं. आणि ज्या पद्धतीने कांचन मामीने तुम्हाला दोघांनाही संस्कार दिले, वाढवलं, तर या सगळ्यामुळेच यू हॅव ऑलवेज बीन माय रोल मॉडेल. आणि आजपर्यंत नाव यू हॅव सच अ ग्रेट करियर, यू हँडल द वे यू हँडल युअर फॅमिली आणि यू आर अ ग्रेट मॉम. तर हे सगळंच माझ्यासाठी खूप इन्स्पायरिंग आहे. आणि आपल्यामध्ये 2 वर्षाचं अंतर असल्यामुळे नेहमीच पिंकीची 10वी झाली की आपली 10वी आली याचं टेन्शन असायचं. आणि ज्योती, कारण 1च वर्षाचं अंतर ज्योती आणि माझ्यामध्ये. आणि आता पिंकीची 40शी आली म्हटल्यावरती अर्थातच मला थोडं टेन्शनही आलं की ओ गॉड, आपली 40शी आली. बट आय एम शुअर की 40शी नंतरचं आयुष्य हे थोडं स्थैर्याचं असतं. आत्ता मधल्या काळामध्ये आपल्या लहानपणानंतर मला वाटतं करिअर, लग्न, मुलं या सगळ्यामुळे आपण सगळेच खूप बिझी झालो होतो. तर आशा करूया की या तुझ्या पुढच्या आयुष्यामध्ये, आपल्या सगळ्यांच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला एकमेकांबरोबर प्रत्यक्ष वेळ घालवता येईल. आपली मुलं एकमेकांबरोबर, मुली आपल्या एकमेकांबरोबर खेळतील आणि मोठ्या होतील. छान. विश यू अ लवली लाईफ अँड अ व्हेरी व्हेरी स्पेशल बर्थडे. थँक्यू. I must thank my best friend Sameer and Snehal, because of whom I got to know you. I really cherish the beautiful bond we share, though it was made just out of 2 meetings, one in Toronto and the second one was in Chembur in India, where we both went for coffee. I was glad that you thought of going out for coffee with me. Just the 2 of us, we had such a beautiful time together, and that's become a beautiful bond for a lifetime. Wish you a very happy, happening and rocking 40th birthday. Majjani life jeev with Kiva and Lalit. Cheers. Happy 40th birthday, milestone birthday, dude. But look at you, the way you carry yourself, the way you dress up. You clearly give 40s a run.
And I just saw the picture with Sagar shared with all of us, and you clearly give it a run. So keep that up. And I need inspiration. I'm reaching there in precisely 340 odd days to hold your hand. So make it feel like the 20s, yeah? Talking about memories, my childhood would have been incomplete without you. You were my bestie. I've shared a lot with you through the growing up years. I mean, the typical movie buffs that we were, the Bollywood romantic movies. I mean, I'm sure things have changed for you, things have changed for me now, but I still remember the night when we were glued onto that Walkman and listening to the Chandani songs on a repeat mode through the night. Or the Arun Laundry incident where we were standing there and discussing DDLJ dialogues. And the guy actually shoved us away saying that, guys, I mean, the clothes you'll get in few days, not now. So yeah, simple things in life. Enjoyed a lot of those moments with you and love you for that. Also very, very proud of what you have achieved, starting from the Mangaon days to where you are today. Making a name for yourself. I mean, absolutely happy for you. Kudos to you. You're an inspiration to many. Keep that up. Wishing you all the success, all the love, all the happiness. Love you. Bye-bye. Have a rocking 40th birthday.